Next point from topic solutions, numerical problems based on Raoult's law. Consider binary ideal solution containing two volatile liquids, that is liquid in liquid, that obeys Raoult's law. Now we studied that Raoult's law, the formula is P1 is equal to P10 x1. Now here P1 is a partial vapor pressure of one component, P10 that is a vapor pressure of pure component, and x1 is a mole fraction of that component, that is one component in the solution. Similarly for the another component. Now remember this formula, same for second component. Now total vapor pressure on the solution P is equal to sum of these two. Okay, that is P1 plus P2. Remember this formula. Next, now substitute these values here and we derive this formula. Okay, here we know that x1 plus x2 is equal to 1. Okay, now x1 is equal to 1 minus x2. Substitute that value here and we derive this formula. Suppose if substituted the value of x2 is equal to 1 minus x1, 1 minus x1 is substituted, we will get this formula. Either use this or this. Okay, that is remember one of this formula. Okay, next, now the mole fraction of the components in the vapor called as a Y1 for one component. Y1 is equal to P1 upon total pressure. Okay. Now similarly for Y2 is equal to P2 upon P1. Okay. Out of this remember any one of the formula. That is remember these four formulae 1, 2, 3 and 4. Okay. Now here Y1 plus Y2 is equal to 1. Remember these two. We know these two. Okay. Next. Now remember one thing here. Whenever you want to determine the Y1 and Y2, okay, the total pressure is required. Total pressure लागणारच आहे आपल्याला. बरोबर आहे? Okay. Now consider the numerical based on these formulas. We know the terms involved in this. Okay. One problem from the exercise. A mixture of benzene and toluene contains 30% by mass toluene. Okay, that is here benzene and toluene mix केले, solution is formed and that solution contains 30% by mass toluene. Okay, आता गिव्हन लिहिताना काय करूया आपण दोन कॉलम करूया. फर्स्ट बेन्झीन फर्स्ट कंपोनंट त्याला 1 कन्सिडर करूया. सेकंड कंपोनंट toluene त्याला 2 कन्सिडर करूया. Toluene is present 30% by mass, that is 30% W by W, means 30 gram of toluene present in 100 gram of solution, means the mass of toluene, here it is a second component, therefore W2 is equal to 30 gram. While now benzene, mass of benzene, it is a first component, therefore W1 is equal to 100 minus 30 is equal to 70 gram. Okay. Now, at 30 degrees Celsius, vapor pressure of pure toluene is this much and pure benzene is this much. Means here P20, that is vapor pressure of pure toluene this much and vapor pressure of pure benzene P10 first component, therefore P10 this much. Okay. Now assuming that the two liquids form ideal solution. Ideal solution म्हणजे obey Raoult's law. Raoult's law ची फॉर्म्युले वापरायचे. Calculate the total pressure and partial pressure of each constituent above the solution
at 30 degrees Celsius, that is at the same temperature. Find out P1, P2, that is partial pressure of benzene and partial pressure of toluene, and total pressure, that is total vapor pressure of the solution. Okay. Now see here, what is given? P1 0, P2 0. Okay, want to find out first P1, then P2, and then total pressure P. Okay, now we know the relation between these two. It's equal to x1. Here it's equal to x2. Now given, want to find out this. Okay, हे आणि हे दिलेलं आहे, आपल्याला हे फाइंड आउट करायचं आहे. Now therefore it is necessary to calculate first x1 and x2. आता x1 आणि x2 चे फॉर्म्युला काय आहेत? x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2. ओके, सिमिलरली x2 चा फॉर्म्युला येईल. दॅट इज फर्स्ट वी वॉन्ट टू डिटरमाइन n1 अँड n2. n1 आणि n2 फाइंड आउट करायला काय लागेल? n इज इक्वल टू w अपॉन m, n1 is equal to w1 upon m1, means mass of component, molar mass of component. From that find out number of moles of that component, then find out mole fraction of that component. Step wise जाऊया. Okay, आधी number of moles find out करूया. तर number of moles find out करायला तुम्हाला mass आणि molar mass हवे. mass known, molar mass find out करूया. m1, that is molar mass of benzene, C6H6, molar mass 78 gram per mole. Now for toluene, we know that toluene is a methyl benzene, that is C7H8. C7H8 molar mass 92 gram per mole. Okay, just आपल्याला क्विक आन्सर मिळवायला बघा. toluene is the next homologue of benzene. बेन्झीन मध्ये CH2 ऍड केला की हा मिळतोय CH2, that is 12 plus 2 14, म्हणजे ह्याच्यात 14 ऍड केलं तरी हे मिळणार आहे. ओके, नेक्स्ट. नाउ वी नो W1 and M1. Okay, W1 and M1. Therefore find out N1. N1 is equal to W1 upon M1. Substitute the value, log calculation, find out the answer. That is number of moles of benzene. Similarly, here N2, W2 upon M2, value substitute, log calculation करा, answer. That is number of moles of toluene. Okay, next. आता number of moles मिळाले आधी. number of moles मिळाले की total number of moles find out करून घ्या. पुढच्या कॅल्क्युलेशनसाठी इझी जातं. total number of moles is equal to N1 plus N2. सबस्टिट्यूट केलं, हे आन्सर मिळालं. ओके, नाव मोल फ्रॅक्शन ऑफ इच कंपोनंट x1. बघा आता x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2. n1 आहे आणि नाव n1 प्लस n2, दॅट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स. बायनरी सोल्युशन आहे. ओके, n1 प्लस n2 हा फाइंड आउट केलाय. दिस लॉग कॅल्क्युलेशन, आन्सर मिळालं x1. आता इथं x1 मिळाला. x2 फाइंड आउट करायला तुम्हाला दोन वे आहेत. आयदर बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला, x2 व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, मिळालं आन्सर. और x1 मिळाल्यानंतर हिअर 1 मायनस x1 करायचा, x2 मिळेल. दॅट इज अनदर वे. ओके, ना हिअर अजून एक लक्षात ठेवायचं, हे आन्सर फाइंड आउट केल्यानंतर x1 आणि x2 हे दोन्ही फ्रॅक्शन मध्ये हवेत. दीज आर मोल फ्रॅक्शन. 1 पेक्षा त्यांचा आन्सर जास्त नको आहे. ओके, म्हणजे फ्रॅक्शन आहे हा, लेस दॅन 1, इथं पण लेस दॅन 1, आणि दोघांची सम 1 यायला पाहिजे. कधी कधी ती अशी होते 1.002 वगैरे, कारण लॉग कॅल्क्युलेशन मध्ये आपण 4च डिजिट कन्सिडर करतोय. ओके, देअरफॉर तिथं चेक करायचं, नसेल आलं तर आपलं कुठतरी चुकतंय. ओके, नेक्स्ट. नाव x1 अँड x2 आर नोन. कसे स्टेप वाईज गेलो बघा. W1 M1 फाइंड आउट केले, देन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट केले, देन मोल फ्रॅक्शन फाइंड आउट केले. नाव फाइंड आउट दी P1 अँड P2. ओके, P1 फॉर्म्युला P10 इंटू x1. P10 गिवन, x1 फाइंड आउट केलाय,
ओके, लॉग कॅल्क्युलेशन केले, आन्सर मिळालं. P10 mm मर्क्युरीमध्ये दिलं, देअरफॉर P1 इज ऑल्सो इन mm ऑफ मर्क्युरी. सिमिलरली P2 फॉर्म्युला व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, X2 फाइंड आउट केल्या. ओके, P2. नाव आपण कन्सिडर केलेलं आहे इथं P1 इज अ बेन्झिन आणि P2 इज अ टॉल्विन. म्हणून इथं आन्सर लिहायचं partial pressure of benzene, that is this P1, is equal to this one with unit, and partial pressure of toluene is this much. Okay, now next total pressure. Now it is very easy. total pressure काढायला काय आहे, P is equal to P1 plus P2. P1 find out केलाय, P2 find out केलाय, substitute the values and find out the answer मिळाला. Now this is the total vapor pressure on the solution. Write this one. It's about the answer. Okay. Suppose numerical मध्ये फक्त टोटल प्रेशर फाइंड आउट करायचं असेल and P10 and P20 given, then we can use this formula. पण आत्ताच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला P1 P2 दोन्ही फाइंड आउट करायचे होते, त्यामुळे आपण हे फॉर्म्युले वापरले. ओके. Now next problem, second problem, vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin, this 200 mm mercury and 415 mm of mercury respectively. आता दोन कंपोनंट दिलेत, गिवन लिहिताना परत क्लोरोफॉर्म फर्स्ट कंपोनंट म्हणूया, डायक्लोरोमिथेन याला सेकंड कंपोनंट म्हणूया. ओके. नाव देअर vapor pressure in pure form. Here first component है, therefore P10 this one and P20 here. Okay. Next, calculate the mole fraction of each component in vapor and vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane. W1 एवढा दिले, W2 that is mass of dichloromethane this much. Okay. And want to find out mole fraction of each component in vapor, म्हणजे y1 is equal to how much and y2 is equal to how much. Composition in vapor, mole fraction in vapor आणि total pressure पण find out करायचं आहे. Actually remember one thing here, y1 आणि y2 find out करायला तुम्हाला total pressure लागतोच, and total pressure find out करायला, now total pressure find out करायचं असेल तर P1 and P2 लागेल. देअरफॉर अगेन काय फाइंड आउट करायला लागेल आपल्याला, X1 आणि X2 फाइंड आउट करायला N1 आणि N2 माहिती पाहिजे, N1 आणि N2 फाइंड आउट करायला W1 आणि M1. ओके. आता वन बाय वन फाइंड आउट करूया. सी हियर, W1 नोन, M1 फाइंड आउट करा, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, सी हियर CHCl3. ओके, हे आले. नेक्स्ट CH2Cl2. Okay. Next one. Now W1 M1 known, W2 M2 known, N1 N2 easy आहे. N1 फॉर्म्युला व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, लॉग कॅल्क्युलेशन सबट्रॅक्शन केलं, आन्सर मिळालं, दॅट इज दिस वन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म. सिमिलरली हियर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, लॉग कॅल्क्युलेशन. Okay, N2 that is number of moles of dichloromethane. Okay, number of moles मिळाले. Now total number of moles find out करायचं. N2 that is total number of moles is equal to N1 plus N2. N1 N2 addition केली, total number of moles. Okay, now find out mole fraction. Mole fraction X1 formula लिहिला, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, N1 this one, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बायनरी सोल्युशन आहे, N1 प्लस N2 फाइंड आउट केलंय दिस वन. ओके, त्यांचे लॉग कॅल्क्युलेशन सबट्रॅक्शन केली, आन्सर मिळालं. नाव X2 फाइंड आउट करायला दोन वे आहेत. डायरेक्ट तुम्ही फॉर्म्युला लिहा, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, X2 फाइंड आउट करा. दिस इज द वन वे. अनदर वे इज X1 इज नोन, वी नो दॅट X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1. X2 इज इक्वल टू नाव 1 मायनस X1, 1 मायनस दिस X1 असं पण फाइंड आउट करू शकताय. ओके. नेक्स्ट, नाव वी नो X1 and X2. Now find out P1 and P2 partial pressure.
Partial pressure P10 x1. P10 given दिलेला आहे 200. ओके, therefore 200 x1 फाइंड आउट केलाय, कॅल्क्युलेट केलाय. सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू. नाव P1. आता इथे लॉग कॅल्क्युलेशनची गरज नाही आहे. 2 ने मल्टिप्लाय करा आणि 0 हे आले. ओके, दिस वन. नेक्स्ट हियर P20 नोन 415 x2 कॅल्क्युलेट केलाय, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. P2 फाइंड आउट केलाय, लॉग कॅल्क्युलेशन आहे, सबट्रॅक्शन केले. ओके, नेक्स्ट नाव P1 अँड P2 मिळाले. आता काय करणार आहे आपण? टोटल प्रेशर P1 प्लस P1 माहिती आहे, P2 माहिती आहे. ओके, नाव टोटल प्रेशर इज इक्वल टू दिस वन. ऍडिशन करायची आहे. मिळालं वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन, दॅट इज टोटल प्रेशर ऑन द सोल्युशन इज दिस मच. ओके, आन्सर विथ युनिट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नाउ determination of mole fraction of chloroform and dichloromethane in vapor phase, that is Y1 and Y2, that is vapor phase composition of chloroform and dichloromethane. Y1 is equal to P1 upon P. Okay, P1 find out केलाय, total pressure find out केलाय, value substitute केलाय, log calculation, answer. Okay, this should not be greater than 1. हा fraction आहे, mole fraction in vapor phase. Now Y2 फाइंड आउट करायला तर 2 वे आहेत. फॉर्म्युला सबस्टिट्यूट करा, लॉग कॅल्क्युलेशन, आन्सर फाइंड आउट करा. और Y2 इज इक्वल टू 1 मायनस Y1. सिम्पली यू कॅन कॅल्क्युलेट लाईक दिस अँड फाइंड आउट Y2. आता इथं खाली आन्सर लिहिताना मेन्शन करायला लागेल. Y1 आपण 1 ह्याला कन्सिडर केलाय क्लोरोफॉर्मला. देअरफॉर मोल फ्रॅक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन व्हेपर फेज इज इक्वल टू दिस मच. And mole fraction of dichloromethane in vapor phase, that is Y2, is equal to this much. Okay, now let us see one homework problem. See here, the vapor pressure of ethanol and methanol are this much, 44.5 mm mercury and 88.7 mm of mercury respectively. When an ideal solution of ethanol and methanol is prepared at same temperature, the vapor pressure of solution, म्हणजे total pressure आहे this much P. Calculate the composition of, ते composition of म्हणतील, or mole fraction of ethanol and methanol in solution and in vapor phase. Read the problem carefully. Okay, मिळालं पाहिजे. That is, want to determine the x1 and x2 and y1 and y2. Answers बघा इथे आहेत. x1, आता इथं मी x इथेनॉल, मोल फ्रॅक्शन ऑफ इथेनॉल, तुम्ही 1 and 2 कन्सिडर करून फाइंड आउट करा आन्सर. मोल फ्रॅक्शन ऑफ इथेनॉल दिस वन, मोल फ्रॅक्शन ऑफ मिथेनॉल दिस वच. Here x, that is mole fraction in solution, and mole fraction in vapor phase of ethanol हे एवढे. Next for methanol this much. Okay, here remember one point, all this pressure should be in the same unit. Okay.